The concept of mental health is one of the most ignored subjects when it comes to romantic partnerships. However, knowing the mental state of your partner is one of the most important things you can do for your relationship. Because most of the time, relationships end in broken state because one of the partners or parties have mental health issues. When we talk about mental health issues, we don't mean madness. We mean when you are emotionally down, okay? Not knowing the emotional state you're in can inflict pain to your partner. So in today's session, we'd like to look at the 10 telltale signs that your partner is emotionally broken. Because most of the time we think that men are masculine and they can bottle up all their feelings. However, it leads to many of them having what they call emotional issues, which they cannot speak out. And it affects many relationships. That is our interest in the subject today, the men. Let's talk about the emotionally broken man. Dr. Mariam Napuja, Ladies Guide, your emotional wellness guide. She's a lady. She's a Cancer. Previously, we had a session on dangers of dating emotionally available partners. In case you missed, we expounded on why many ladies end up feeling these inappropriate feelings because of these unavailable partners. If you missed, we noted that married men are emotionally unavailable. No matter how much a woman may love a married man, they may not be able to share their feelings or their emotions between parties. And we ended up by saying, if you need to live a life which is emotionally fulfilling, you should be careful on how you spend time with emotionally unavailable people. If you're interested in watching the whole show, please visit the description section below. Find the link for our previous session. Watch and don't forget to give us a thumbs up in case you find it useful content, as well as share the video with your friends and family because sharing is actually caring. Let's dive into today's session, emotional damage. Emotionally damaged men. Emotionally damaged partners. The interest in our subject is men, not women today. Because most of the time, the men bottle up their emotional traumas. They cannot express themselves emotionally like how the women do it, which leads to bottled feelings that lead to all this later on, emotional damage. Emotionally damaged men are the causes of all those, personality traits you see in the dating market. The users, the abusers, the narcissists, the paper clippers, the emotionally unavailable men. All those traits you see in society is because of the emotional damage that is not being addressed in the men. That brings us to today's session, when we are trying to give you the telltale signs for a woman to know that you're dealing with an emotionally broken man. For a man to know that they're actually emotionally broken, so they may find solutions to their emotional damage. We shall always remind you that emotional feelings, emotional connection, emotional intimacy, emotional stability, emotional calmness, emotional wellness is the only guarantee to a happy relationship. And do not take that out of the equation when it comes to relationships. You need to take your emotional state, the emotional health of every relationship, be it dating, be it relating, be it marriage. Check your emotional state from time to time. Evaluate it. That's why we advise couples to always have couple therapy. After 3 months, recheck the health of the relationship. By the time you know that you're not congruent with the partner, it's always too late. So instead of dealing with the problem, let's be prudent on the problem and we solve it earlier on through these time-to-time therapies that help you to evaluate your problems and find solutions in the early stages of your relationship. Every experience a partner goes through in life can lead to their emotional results in the future. Many of the men go through abusive relationships, just like the way women, we go through these abusive relationships. They do not find help. They don't find therapy. And this culminates into the future abuse you see in other relationships, in their present day marriages or the present day relationships they're in.
ebiseera ebisinga omwami waba tafunye buyambi bumala n'atayogera mazima, tebaagala kwogera mazima. Okay? Nti mpise mu mbeera eno, I have unresolved past issues, n'agaana okwetreatinga, n'agenda mu relationship empya nga teyetreatinze, asobola okuabusinga omupya gwasanze. And these are signs we're going to look at. Otegeera otya nti omusajja gw'oli naye mulwadde. Bannange obulwadde bw'obwongo si kuba mayinja. Obulwadde bw'obwongo sigenda kukuba nti oli mulalu. Abantu abasinga muli balwadde naye temukimanyi. Okay? Because in our African countries, we ignore the mental health issues. Temuzitwala nga kikulu nga mu nsi ziri endala. Okay? Mugenda okulaba ebizibu ebibatawaanya kati. Abantu bakola ebintu omuntu yeewuunya bw'anagamba naye oyo ategeera bulungi nnyo nga mulwadde. There is a lot of bipolar issues. Okay? Oli n'amalya munne n'amalyako obusungu naye nga ayina ekikyamu. So since I've been in this kind of couple therapies and I find these current recurring problems, and then you end up telling one of the partners that you need psychiatric help. There is a problem with your past. Tuyina okutereeza gye wava, otereeze wootudde kati. And that's what you have to look at today. Tubadde mu nyanjula. Okay? So temugenda ne mugwa mu mikwano n'abasajja nga temutegedde. Oyinza okugwa ku musajja nga olimusa ninga mulalu. Nga ebintu byakwa tebitegerekeka mu relationship. Nomala n'ogamba nze mulalu oba yeeyo mulalu. Love can make somebody act like a madman. Love can make a woman act like a mad woman. Ezo feelings za love ziri so intense. Tibwe ziyingira mu bwongo bw'omuntu ne zisanga grounds eziri disorganized ng'obwongo bwo tobuterezezza kyangu actinga ng'omulalu ng'oli mukwana. If you've ever been in a relationship where a partner acted like a mad person, n'ogamba naye omuntu ategeera bulungi nnyo, n'astorming ekifo w'oli gy'okolera n'ajja n'omwana. N'agamba obadde nkuba tukwata simu kati tuzze. Bagenda okukubira essimu nti halo, anti omukyala waze n'omwana ali wano ku ofiisi. N'ogamba nze mbadde mmanyi ali waka ngaze n'omwana. Bw'ajja n'omwana omugamba kakati mukwano lwaki tuli wano? Anti obadde nkuba essimu tukwata. Omwana yagala ssente zagenda mu ddwaliro. Kakati nzikimye. Naye nga n'ekifo kyazikimyemu si kituufu bannange. Olaba oyo omuntu aba mulalu. That is madness. Omwami namudeetinga ne mubeera naye n'akuba essimu n'otagikwata n'astorming ekifo w'osula. Naye nga ne w'osula si wasula. Ogera wange ali ku gate pipi gulawo ntuuse. Noga nga tetwakoze appointment ate appointment yakinze gulawo ntuuse. That man is sick. So those are mental unresolved issues which we cannot define. You cannot define because you're not a doctor in psychology. But to a person who is a doctor in mental health issues, abala abantu oyo mulwadde. Ndagamba munnayi mukwano gwo oyo mulwadde. Ebikolwa bye biraga nti obwongo tebuliiko. Ebikolwa bye biraga nti essaawa yonna agenda kuyisaamu oluyi. Okay? So domestic violence issues, domestic abuse, byonna biva mu mental health issues. Omuntu akola ekikolwa kyonna ekyokulumya omuntu omulala mu mukwano aba mulwadde. Kubanga omukwano teguleeta bulumi. Love teina kuleetako omuntu bulumi. To express love. Kati gwe olaba ng'olina omuntu nga okwagala asooka kuleetako bulumi. Ng'essanyu lye ng'awulira nti olumizibwa. Nga wakulumya awulira bulungi. Aye n'agamba mukwano nkwagala oyo aba mulwadde. Ng'omugamba mukwano tugenda tulaba omusawo. Ate abasawo bwe mugenda musibe bana bakuba empisa ab'omu ddwaliro. Oyo si ye musawo ajjanjaba obwongo. Okwo si kwe kuyitibwa kwe oba si kwe kusomesebwa kwe. Mutandika okwawula ebintu bino nga mugenda mu bantu okunoonya solutions. Bw'obeera olina mental health issues togenda wa musawo akuba mpiso. Dokita wange eba nsindikira abantu. Dokita Baguma eba nsindikira abantu. Bamugamba ebintu n'agamba Mariam ono nga si mulwadde wange. Obulwadde obumuluma nga ndaba buli emotional. Ngamba agende wa Mariam nga mwe namba yange. Agenda okujjanga ebigambo byayogera. Tebina genda wa dokita wa mpiso. Oba dokita ajjanjaba obulwadde bw'omubiri. Kakati gwe ng'omuntu olina okwekubirizanga omanye obulwadde obukuluma. Ogambe kati obulwadde obunuma buno bandika kikyamu. Bw'olaba abantu nga bagamba naye gwe otegeera bulungi nnyo ng'omanya olika kikyamu. You're not okay. Okay? And it is perfectly fine. Toli mulalu. Just kutereezaamu wano katono mu software, hardware etereere. Nabagamba dda. That is the reason for today's show. So mugende mu storming abasajja mu market, ne babaddeeti ababawalaga omukwano, n'akusuula mu laavu. Naye ng'ogudde mu laavu, n'omuntu atateredde mu ndowooza. Ye musajja gw'ojja okubeera naye olwaleero, you go for sexual intimacy enkeera tatakubira ssimu. N'asirika, n'ofuuka confident ogamba naye omusajja ono, twabadde ffenna.
n'ayogera ebigambo ebiwoomanga sweet kakati ate kyaba kyasirise we mulwadde. That man is emotionally broken. Tugenda kulaba signs abo olwaleero awo tubadde mu nyanjula. So nziramu okubajjukiza nga sinyaba na kutandika nti mucekinge nga mental health states zammwe. Naawe wennyini ng'omukyala wecekinge bw'olaba ebikolwa bye njogerako nga by'okola awali omusajja teeka woman where there is a word male put female byonna bye bimu otegere nti ndi mulwadde ogambe banne kangeni njogereko n'omusawo so omusawo w'empiso omusawo w'obwongo gwe bayita psychologist or psychiatrist. So tulina psychologists, tulina psychiatrists, tulina bakansala. Kansala si psychologists. Omuntu akola obwa kansala si akola obukubizibu by'obwongo. Ojja genda oyogere naye tajja kuyamba kubanga ogwo si mulimu gwe ate si kwe kuyigirizibwako. Mutandika okwawula ebintu bino nti omuntu akola ku nsonga za spiritual matters mu kkanisa ate ayinza okuba si yasobola ebya psychology nga tasobola kujjanjaba bwongo nga mujja kubeerawo mwogere tajja kuyamba. So genda mu mental health state weechecking ogambe nti doctor byayogedde mbiyitamu ogambe kati ndi mulwadde. Okay? Wolaba mukwano gwo ng'abiyitamu mugambe tomugamba nti mukwano oli mulwadde mugambe ne mukwano naawe njagala tugendeko. Ebintu nina kye njagala tobyogera ko ajja kuyita gwajja gamba omuvumi. Because remember when people are sick psychologically n'omugamba nti you need help agamba ndi mulalu akyuka tebagala bagamba mazima tateredde. Anybody who is acting like a mad person tazaga mugamba nti bulalu agamba naye ategeera. So tomugamba bigambo ekyo jja munnyonnyola. Nze alina omukwata empola mpola ne mugamba mukwano ensonga kino kitera okutuukako nti ye otera okuba nga bw'obeera n'omuntu akutama enkeera nti ye otera okulaba nti omukazi waakusembeera olaba nga akuzingako n'omudduka ate bw'asembeera n'ojja gwe ng'omunoonya oli mulwadde. Omukyala omu yaŋŋamba yansasa mukwano gwange yalina bintu byayitamu omukyala obwongo bwokya. I know she's there, she may be watching me. Naye yaŋŋamba mbu yatuuka ekiseera ne bamutwala mu psychiatric hospital. Bwe yali ayinga n'alengera ekigambo nga kiriko nti even mental health illness is a disease. N'agamba okay, so I am mentally diseased. Mwe mulowooza nti obulwadde musujja, ssenyiga, mutwe, nfunyebbwa, obulwadde buno bwemulabako n'amaaso oba muwulira. Naye ate buno obulwadde bw'obwongo bw'otawulira buli more important to attend to than obulwadde buno bwemukwatako obwa omusujja gunnuma omutwe gunnuma ebyo byangu byakukwatako. Naye omuntu alwadde nga tosobola kukinnyonnyola nga tolina na bigambo bituufu, you don't have the right psychological language to address that problem, obwo obulwadde bwa bubi nnyo. Mujja balaba ne mu mirimu gye mukola bakama bammwe abasinga balwadde. Many of your employers are sick mentally nga tebakimanyi. Naakola kino ogamba naye dokita yaŋŋambye ekigambo kino nti omuntu wakola nga bw'ati aba mulwadde nga tosobola mugamba nti mukama wange like omuli mulwadde get some psychiatric help. Meanwhile it's very easy to ill the brain. Kyangu nnyo okwonya obwongo. That's why my students in the emotional intelligence masterclass bonna bali tick. It doesn't matter whether you've gone through a divorce experience. It doesn't matter whether you're at the brink of divorce. It doesn't matter whether you're dumped yesterday. It doesn't matter whether you done a lot and somebody has duped you and has made you feel worthless and treated you shabbily. The therapy works. Kantu katono bwe kati singa mugamba nnyo. Katono bwe kati naye sijja kabagamba wano. Odde ng'ogamba where have I been? Life begins again. Okay? And that's the therapy you have to use all the rest of your life. Because we are always in emotional issues from time to time. That was said, let's go straight to the session. The signs, the 10 signs of the emotionally damaged man. If you are watching and a woman, you're going through this, the emotionally damaged woman. These are the signs. Number 1, living in the past. These people always live in the past, not in the present. Nabagambata. Even when they are running a relationship with you, it's as if you're in a past, in the present. Tebakkiriza nti ensi etambudde. Tebakkiriza nti ebintu byagenda dda maaso. Aleeta ebikadde n'abyeta mu bipya. Nayona experience yona. They have fear of abandonment. They have trust issues. Buli kaseera abeera mu bikadde. My exes bampisa bubi. Abakazi abo baali bakyamu nnyo. Nayina omukyala bamuyita Stella. Stella yampisa bubi nnyo nnyo. Ne mbako n'omukyala bamuyita Aisha. Aisha oyo sirimwerabira. Bw'owulira ng'omusajja ava mu bisitole bya exes ng'abogera ebigambo bwe bityo, manya nti alivinga mu past.
tawonanga. Ex wo oba wayita naye n'akuyisa bubi n'atakusanyusa oba n'akola ekintu ekyakuvoola oba ekyakuyita tolufuula luyimba myaka 10 maaso. The beauty of life is living in the present moment. I told you. The beauty of life is to make the past be in the past and the present be in the now. The future has nothing for you. Gezaako training obwongo bwo okubeera mu present, especially in a relationship. Toleetanga bikadde. Kati naawe oba mukyala ng'onyumya ebibozi by'abasajja abakuzaalamu, n'onyumya ebibozi by'omusajja yakulyako ssente zinadduka, n'onyumya abataakuwasa, naye ng'obyogera mu present relationship, kitegeeza oli mulwadde. You have not healed. Which means the partner you're with atandika okufiringa emotional pain. Nga obulumi bw'omuteeka kutobulabo ga naye nno ng'ayogera nnyo ku muntu we eyagenda. Nayinako omukyala munnange yagenda ali eyo abeera Dubai. Omukyala oli yannumya ng'amuleta mu mboozi. Oli yagenda dda ate omuleta otya mu bipya. That's why many relationships are not happy. When you're with a partner in the present day nze abaaliwo yogera ku nze. Tulwana ebiriwo kati tulwana bya bikadde. So living in the past is a sign that that is actually an emotionally broken man. Number 2. Emotionally damaged people don't invest in relationships. They don't invest in relationships. If you've ever been with a man, ng'ayogera ebigambo nkwagala nnyo mukwano, gwansula ku mwoyo, kale nkwagala nnyo, Stella nkwagala nnyo, naye nga talina ky'ateeka mu relationship. Talina kya investinga mu kyalaga nti ddala akwagala. N'otukisa n'omugane mukwano. Ddala onjagala. Tamanyi ky'olya, tamanyi gy'osula, tamanyi nti olwala, tamanyi nti olina abantu bayagala gwe wekka, ate naawe wennyini talina kyakuwa. Obutakuwa kyandibadde awo, naye nga there are things you must display on table ng'oyogera ebigambo love. Waliwo ebintu ebiteekebwa ku mmeeza. Oli n'amugamba nti nkwagala n'ebyo bino ku mmeeza. Naye abantu abo abali broken nga musajja talina kyateeka mu relationship naye ng'ayimba kigambo love mu kamwa. Ekigambo love tekimuva mu kamwa naye nga ku mmeeza tewali kyateekako. Tewali kya improving nga ayimba love mu kamwa. An emotionally broken man ate okuinvestinga mu relationship olw'ensonga nti aba alowooza naawe ogenda mukola bali be bamukola kati kayimba ebigambo. Ne bayimba ebigambo nkwagala talina kyaleeta. Mukwano nkwagala tewali kivaayo. Mu nkwano nkwagala n'ozaala abaana nga tewali kivaayo. Oyo omusajja aba emotionally broken. Kitegeeza nti the approach he's giving love is wrong. That's even abuse. Ekigambo I love you nga kijirako ebikolwa ebitakikwataganya, that is already abuse. What is abuse? Is confusion. Buli mukyala wayingira mu confusion ng'oli amugambye nkwagala naye ng'ebikolwa byakola tebikwatagana na kyayogera, aba ayingidde mu kye bayita abuse. Obudde obusinga agenda kuba afumiitiriza, she will be thinking all the time, ono biki byanteekamu. Ate nga bwe kaseera yeebuuza naye ddala onjagala, ekyo ekibuuzo ojja kibuuza, okibuuze naye gagamba nkwagala naye nga talina kyateekawo. That is an emotionally broken man. If you're having such a partner in life who is singing the word I love you but has no actions in place, please tell us below. Wokikwasaganya otya? Comment to us. Because when I say these things, maybe njagala mugambe nti sibifumba bufumbi bannange. Bino ebintu bisome, biresearchinge, mbirabyeko, mbiwuliddeko, ngenda okubaleetera nga it is a point that everyone needs to know. So if you're having such a partner who is singing the word love, tujja kiyita singing, lubanga luyimba, naye nga ebikolwa n'ebigambo tebikwatagana, ng'omusajja oyo ddala mulwadde, bambi tubulireko wano okikola otya. Because I know the confusion that goes through somebody mentioning the word I love you, but when actually the actions are not matching the words. The third sign that a man is emotionally broken are the mood swings. If a man is emotionally broken, nga tannatereeza mental health ye, emotionally tannaba kwejjanjaba, afuna what they call the mood swings. Eddakiika emu mubeera happy, nagamba nkwagala nnyo mukwano, you have a very good evening plus a good night. Enkeera ng'anyiize. N'omugamba nkwano nkoze eki? Nvaako. Tosiima bye nkolera. N'aleeta akantu. You are using me. You are using me. Honey, you don't love me. Naye nga jjo mwabadde mulaga love. Leero agamba you are used. Kagamba that emotional button which is on and off. Abeera ku emotional roller coaster. Kati time neetuuka n'ogamba kati tomanyi ngeri gy'agenda kubehavinga. Olweggulo olumu abeera on, olulala abeera off.
in the morning ali on off. Even you women, you do it. Nabagambya wali male take off female. Emotional swings weziyitira obungi nga bakasera oli high nodda wansi, high nodda wansi. Kati oli nagamba kati ono wakwegendereza oba mukwatireko kati nga walabako ka sign ka mood nga nungi gayaga ka utilizing amakwa kagenda kugwako enkya. If you see that the mood swings are on and off most of the time, that man is emotionally broken. Kitegeeza wemba mubadde happy eggulo ebyo bisiimuse mbungu ngaddayo mubiri ebyamunyizizza. Mukwano olowooza ki? Ndi mukulowooza obulamu bwange okuba wajja mu bulamu bwange nfiiridde ebintu bingi nnyo neweekangamu era singa teyali gwe singa ndi wala nnyo neweekangamu. Okay, many of you are in relationships but you're held hostage. Mulinga abasibe nga wonabe ne slave master nga bwogambira nti ovaawo bagamba ddayo ewa master wo naye nga ne slave master akuleadinga ali emotionally broken. Treat your partners. 4. Low self-esteem. Low self-esteem. A person who is emotionally broken baba ne low self-esteem. Omuntu alina low self-esteem ye muntu ali very sensitive. Abanga ow'ensonyi, abanga atekerizaamu, ne bw'omuwana nti mukwano onyira olimba olina kyonjagalako n'akitta. Abanga amugamba but I just like the way abakazi mulimba nnyo teweefukamiza olimba okwokufukamira onoonyaako ssente. You guys, if you've ever been with a man with low self-esteem, please tell us in the comment section below. A man with low self-esteem is worse than a woman. Time etuuka tokyalina by'oyogera, tokyalina by'omuwaana ng'olina bibaako bubi. Mubeere awo bibeere empty. W'omuwaana alowooza omwagalako ssente. Bw'otamuwaana omunyooma. Buli Africa time netuka because I not low self-esteem. Buli bigambo byogera osooka na bicalculatinga. You calculate all your words. Rest, you're going to rub them a wrong way. Okay? Buli kigambo ky'oyogera ogamba kati genda kinterpretinga atya. Anti oli wagamba nti abasajja batukola tutya? Nga gwakyogera osaaga ye yakikwata ku mutwe. Bakwata ebigambo ku mutwe, tebeerabira, era oba weesaazasaza mu bigambo, akwata ekigambo kimu bw'ati, you make a joke, n'agifulamu olutalo. Wagamba otya? Nti abasajja bakola batya? N'akulagako. You see? That is low self-esteem. When you're dealing with someone with low self-esteem ng'amaze okwenyooma, baba bazibu nnyo okulagana nabo. Tewali kirungi ky'oyinza kukola n'omusanyusa. Buli kyokola lowooza olina omunyooma, olina ky'olaga. You're walking on eggshells. Rest, you're going to rub them a wrong way. Then w'oyingira olina kusirika. Tolina kwogera nnyo kubanga w'oyogera ogenda kwogera ekitagasa oba ekigenda mumunyiiza. Ate olina okwegendereza buli kyokola. Even in friendships. If you've ever been with a friend with a low self-esteem, you understand what I'm talking about. Nga mukwano gwo omwegendereza nga kalira. Ng'ogamba saagala kwogera wonna ayogera ekigamba nja mumunyiiza. Bwe najja nga nyambala akesha nga keero agamba munyooma. Nze nyambala byeru ndi muyonjo nnyo. Nga buli kyayogera kiswitchinga bw'ati. Buli kyoyogera kiswitchinga bw'ati. Ng'alinga nga mulabe wo kwegamba buli kagambo kwega takanyumirwa. Bannange ezo relationships. Nze awo mba nnemereddwa. Okay? Because I want to be me. You can't be you. That is low self-esteem. So most of the time, low self-esteem men, low self-esteem women are emotionally broken. Tebekkiririzaamu. Kati waba teyekkiririzaamu, are projecting their insecurities back to you. Olowooza nti gwaliko ekikyamu. Then you stay obeere naye ng'oli ku bunkenke. Oli ku bunkenke okola byayagala. Ate mwana tunoona abikola tagenda kusiima. Amalira anyiize. Era ng'anoonyayo akalala. Anti onyooma kubanga ndi mwavu. Obeera mbasajja bagagga. Buli wabeera abakwano bo ng'agamba obeera n'emikwano gyo kati nze ondaba nga atalina makulu. Buli kamu akaleetamu akagambo. Nze gye mikwano gye gy'abawala sigyagala. Abo bayaaye. Ono ali bwati. Oyo wa lugambo. Ng'alina low self-esteem. That is an emotionally broken man. Number 5. Drug use. Drug abuse or alcoholism. A man who is emotionally broken uses a lot of narcotics to cover up. Whenever he's not in the right frame of the mind, when he's using those drugs, he feels some bit of, confidence. If you've ever been with a man who uses a lot of drugs and alcohol, to be in a relationship,
The only way he can be confident in the relationship is when he's drunk. And when he's high with a drug. That is a broken man. Okay? Broken people hide in drug abuse and alcoholism as a way of escaping the reality of the relationship. Abanga afulumyeko bwati bweru. Era drug wemugwako bweti. Nkaddayo ng'abeera down. Ng'ategeera nti relationship gyali musiye omukazi gwe yali ayagala. Si gwe yalina okuwasa awadde azzeeyo. Even when they marry on drugs. Even when they are at workplace, they work on drugs. Even when they are with friends, abeera ku drugs. Kigamba obwongo bwe nga tabeera nkawo nga mulamu. Okufeesinga reality of life nti kyalimu si kituufu. Bw'oba olina omwami ng'akozesa lots of drugs, lots of alcohol, to be in a relationship, that is a broken man. Kitegeeza nti bwe bali mujja ku mwenge, naggwako alcohol, ajja kulaba nti si ye gwe gw'alina okuba naye. The only way you're in a relationship with them is because they're drunk. If the brain is working well, then see a good. If the woman uses a lot of drugs and alcohol, the same thing. There's a way alcohol makes you know what I'm talking about. Ekwerabiza ebizibu. Nekuteka mu nsi gy'otaliimu. Nekufuula nti olina kizibu kyonna. Nekufuula nti oli happy in the relationship. Naye nga actually olina ebizibu by'otayogera. Mpaka nga ku makya guweddeko bwe guti n'addamu n'anyiiga. Omuntu yabadde happy ekiro ku makya munyiivu kubanga omwenge gumuweddeko. Okay? So you have to depend on alcohol for the rest of your life just to function. That is emotional brokenness, and he's a partner who is actually broken. Number 6, signs that a man is emotionally broken. We have used the man in the perspective because they're the people who bottle up emotions most of the time. However, these are the same signs a woman has when she is emotionally broken. Number 6 is they spend more time at work. Bakola nnyo. They chase big dreams. Bakola ebintu ebinene nnyo than working on the relationship. They fail in the relationship and they succeed in other parts of life. Career biki byonna abeera tick, relationship ta. That's an emotionally broken man. They vent out all this energy in achievements of success than working on their health, than working on the health of the relationship. If a man is in unhealthy marriage or unhealthy relationship, amaanyi gonna agaza ku mirimu. Era bw'oba osanga omwami nga hizana kiba kaseera ali ku mirimu adduka aba alina ekintu kyadduka, which will catch up with him in the future. Nga ne sente amaze zifuna olwo awajjukira nti abadde mu bad marriage. That's when they wake up. So they need a healthy relationship. So most of the time, escapism in workaholicness is a telltale sign that you are emotionally broken. You don't want to approach your life. You don't want to approach the health of relationship head on, and then you hide in work. Never cola, never achieving. There is a guy. One time I was still by then I was still a young lady, and then my colleague was dating a certain man. So that dating, that season. So this guy would go for degrees. Nada nakola post diploma in maybe psychology. Nada nakola an ordinary diploma in Now, then my colleague said that, Mariam, ono guy tagenda fira mbitabo. Luli yakola degree najimala, nada nakola masters najimala, nakola PhD najimala, kati azayo chima an ordinary diploma in conflict resolution. Kava mu university. Buli kaseera abeera mu bitabo, escaping what? Relationship. Obudde bwe yandibadde nga azimba relationship awasa omukyala akola amaka ali mu bitabo. If you've been with a man who is a bookaholic, tava mu university, alina zi degree papers weziti, but he can't marry. Bwe kijjanga agenda okuwasa ngamba, I'm going back for a post diploma in animal husbandry. N'ebitamugasa agenda bisoma. I'm going to study ordinary diploma in information science. Eva nga asoma bu degree bu diploma, najuza empapula bweziti n'agaana okuwasa. N'alyoka ajuza empapula bweziti ebya relationship n'abigaana. Jukira buli waddeyo mu university akimba bawala bato. It keeps them in the young women by being a lot in school. Abanga omwana omuto. Kati gwe amulinze mu kufumbirwa. Awali omuzanyo, so I saw my friend cry. Nanga Mariam omusajja alina degrees nga 10. Alina ordinary diploma.
advanced senior diploma in what? In I'm not even interested in his education anymore. Instead of working, looking for money, toiling like other men, he's in the university studying ordinary diploma in what? Advanced diploma in where? Agenze mu ggwanga eddala mbu ayongerako gundi tebava mu bitabo bannange mbabulire ensomye mbabulire, but there is a level you reach in life when you need to put down your papers and relate. No doctor bannaye nasoma, you people nasoma you look for my credentials mujja kulaba naye natuusa ne ngamba bino biki ate nno mbasesa nasomera bwereere. I have not paid a dime. I last paid a dime in senior 6, actually senior 5, I think, because in senior 6 it was my school. Okay, meaning I was on government money, more education. Now Mariam, you're given a scholarship in another scholarship in nenga scholarship so come on the cancel obulamu. I had to come back to myself because there's no end to learning. There's no end of books. And besides, no one tells you that after being educated with lots of papers will guarantee you a successful and rich life. Many people who are rich in town, many people who have met in my life are not even that educated. And they have all the money. So they ngamba bino chibanti kam. Nsoma nyongera ko. I know muna wali n'okusoma. Nenge n'okusasula. Nsoma bansasula. Owulira n'oyongera okubeera mu kirasi. N'obeera mu kirasi. Mweno kirasi oyingira ndala. Bangi kummwe mukajjudde mu kusoma. Gwe weebuuza oddayo kusoma ekyo kye weetaaga essaawa zino. Abakyala bannange. Okusoma tekuyina nnyo kyamaanyi kuyamba. Okujja ng'ogenda kufuna more promotion at the workplace. Oba kwongera ku budde bwo obutwaliriza nga bw'olinda. Relationship nazo zeetaagako obudde. N'ogamba kampomoza ku degree. Bw'oba omanyi wasoma degree, n'oyongerako masters, n'okola PhD, sooka oyimirire. Kachima obulamu bwo. Toddayo kusoma advanced diploma in veterinary. For what? Advanced diploma in conflict resolution. Excuse me? Unless when you're a leader. If you're an MP, if you're a politician, if you're a CEO in the bank, abo beetaaga okusoma okutaggwa. Naye bw'oba omanyi oli muntu wa bulijjo, nga obulamu bwo inagejo bannanga okusoma otuukisa no gamba nze nabagamba ebyali bya bwereere ne bwe ngamba njala kusoma kati wali willing okumpeerera bali sure ngenda kujja ne results. But is it what I need? So mwawule ebyetaago needs from the wants. Okay, you can always go back and study even when you're 70 years, but come back for your domestic life and put it in shape, because this can never be repeated. Then in the late stage of your life, then you start messing up yourself here and there with lots of papers, with an empty life, an empty emotional life. Today, emotional and available men work a lot. They said a lot. The emptiness. You do some moving to video. I'll make facing out this head on. We need a family. Society of pressure gamba twagala mukyala aliwa ngadduka kusomera ngasoma ngabera mu class bwati ngabera tava mu office bakola nnyo abenda propose the time they do not want to relate and they hide behind work. Period. Zakamba bagambe. That's an emotionally broken man. So if you're a woman who is also in the same case of work, escaping marriage, escaping relating, ogenda kugwa nawe emotionally broken. Period. Number 7. A relationship with an emotionally broken man is all about physical intimacy. Physical intimacy. S3X. It's like if you pull the S3X out of the equation, toina makuru. Whenever they're with you, the conversation rotates around sex. All the time. Sex. Tewali mboze sukao. You are this. You are the. Bila bigula ku sexual. Tewali mboze muva mukamwa. Nge kuongerako, uwange mwongerako. Igwera wali. Ate mwana watu after the physical intimacy, abuka mchitanda ku speed. Ngayambala. Ku speed. Kubanga icho abata chakweta kakati. He's emotionally broken. You don't have an emotional connection.
You don't have an emotional intimacy. You're not emotionally related. All he wants from you is a physical equivalent called S3X! Exclamation mark. So wabeera n'omwami ng'oyo ayagala physical intimacy, tayagala mwogere ku future, tewali nkulaakulana. Every time S3X is like food. All the time byemuva mu kamwa. Every time you're with him, it ends up in the BED. It means that man is emotionally broken. Kitegeeza tannategeera nti ne emotional connection, emotional that intertwining the cobweb is what they call relating. S3X is not a relationship. It is a game. It is an action. It is the icing sugar of the relationship, not the relationship itself. So if it is the only reason why the two of you are together, that man is emotionally broken. So if you're in a relationship where S3X dominates your conversation, S3X is the reason why you're with that man, most of the time, please comment to us below. How is the fire? When after he dresses up, finished. He's emotionally empty. Then you feel empty also. Then you're like, what was the act for? Remember the ecstasy, the excitement is only for a few minutes and then it's forgotten until when it's needed again. So then, if your relationship is dominated by physical intimacy only, devoid of emotional connection, that man is actually emotionally broken. Number 8. Emotionally broken men lack empathy. They lack empathy. Tebalumirirwa. Ne bw'omukabira maaso akutunira bw'ati ngalinga talina kyawulira. Bakola ebintu ebimenya omutima nga talina kyawulidde. Ne bw'anyumya emboozi asobola okubawo ekigambo nga tafudde nayo nti obwakikubawo. Omutima guba gwakalubadda olwa experiences zayiseemu nti gwe ne w'omukabira mu maaso tawulira bulumi bwo. If you've ever been with somebody who has gone through a hard time in life, nga ensi emukubye, banne wali abantu ensi beekubye, ng'emukubye n'emuteeka mu kkubiro, naggwamu emotions. Kitegeeza kyalumirirwa, ne bw'okabalaba by'okabira bitono, kati eby'okaba biki? Kakunga ndaba katono nnyo, nga takyalina emotions. Talumirirwa, tafiiringa, byakola talina ku feeling yonna yonna gy'awulira, bw'olaba ky'okabira kinene ku ye kitono, oyo omuntu aba emotionally broken. Ng'omutima mugumu. Bannaye mbabuulire, the past can make many people become funny in relationships. That's why era mbakubiriza, era nkiddamu, nti oba olina omukisa ogukuza omwana w'omukuze. If you have a chance to raise your own child, afune good childhood stages, ayitemu stages entuufu eza development ey'omwana, bannaye beera naye. Because all these problems we deal with emotionally in the future as adults, biva mu baana bateeno. Biva mu childhood days. Ate naawe oba ofuse adult, tobeeranga careless with your emotional life. Omuntu okujja n'akutuulako bw'ati n'aku-abusing, bannange ekintu ekyo, you people, ojja kusoma ebitabo, ojja tula mu psychiatric hospitals, ojja kuba ne ba counselors, tekigenda kuba ku bwongo kuno paka lw'oliva mu nsi muno. Emotional damage, emotional traumas teziba ku bwongo. Kitegeeza nti ng'obanga ow'omuntu space y'oku-abusing emotionally, think twice. That is something you cannot pay money for. No amount of money can buy your emotional wellness. No amount of money can buy your emotional tranquility. Otasobola kusaba nga tuwulira bulungi, tebikola. Kitegeeza nti oba olina chance egaana emotional damage, tokiyingiramu. Bw'olaba omuntu nga mulwadde nga byenjogedde abiyina, naye nga mutandika butandisi, komaawo. Mukomaawo mugambe mukwano, kisooke tugendewo ejjanjabe. Ate nnejjanjabe kyogaali tugende twogereko n'omusawo olabe. Kubanga agenda kudamaginga. Hurt people hurt others. Damage people damage others. Emotionally broken men lead emotionally broken relationships. Don't be part of that. Mbagambe nti many people in the adult stage, banyiivu, basunguwavu, bw'osanga omukyala ali myaka 5, 45, abali myaka nga banyiivu, bayita mu bintu ebibagamba byonna. Bw'atuuka eno waggulu n'okuwona kuba kutono, alina kulivinga bwatu paka wali bamusomo. Kubanga n'okujjanja kuli expensive. If you come to the psychiatric table, they will charge you a lot of money to treat you.
omuntu okutreatinga ekintu ekyo kijja ku bwongo ogwo. Kati temu-taking a psychological torture as something small. And even when you're giving it to your partner, torturing muntu yenna, psychologically nga tutegere ekyomukola. Those things will never leave their mindset. Okukikulamu wane tukiteeka wali eba therapy namba. Okukimujjamu ne tukisimula ne tuteekawo ekipya bwe kiti. Nakkiriza nti embeera gy'alimu. So many people are broken because of their past traumas they have gone through, which has become now emotional brokenness. Okay? So apathy ebavaamu. That's why many men in their age, abali age dy abo abasajja abakulu kuli bakyalina mutima. Abaami abakulu abo. Kansirike. Omuntu ng'atuuse emyaka ngali half a century. Byayiseemu byonna. Wobigatagata n'afuka half a century. Asobola okutaba na apathy. That's why they become selfish. Tebabeera emotional. Byokaba babimukabira dda. Kati bw'ogenda overi ng'omwegattako. The book I wrote is Emotional Happiness. I put that section called Dating by Age. Okudatinga omuntu ng'osinzira ku myaka gy'alina. Age is just a number, yes, in appearance. But mental, there is experiences which have made you who you are. Tosobola kubeera myaka 5. Tugambe nti byoyiseemu obyerabidde. Bye bikufuula kikyoli. Yadde omubiri guba muto. Obwongo oba bukulu. Nga unaasanga akaana nga kakulu mu bwongo. Naye nga ku mubiri kalaga nga akaana akato. Naye nga ebigambo ebikavaamu ogana naye kano kakazi kakulu nga nze. Noga kano kalina emyaka emeka? Wowe ya mule Maria mulina emyaka emeka? Ebigambo byogera by'abantu b'amaka 6. Kantu kakulu omubiri gulaga muto. Kachikano nange. So at the end of the day, age has effect on relationships. Oli omusanga nga takyalina kisa. Kyamuggwamu baamukuulakula dda. Abakazi baamuzaalira dda. Mukoowu ogenda okuba olowooza oyolese talina kyalaba. Kati mwamugana mubegata mulowooza nti mulowooza kyekimu. There is feelings of romanticism, but there is the actual psychological approach when it comes to relating with someone older than you. Way older than you. It will never be the same. Abantu babikole berimbe. I'm telling the truth, it has an effect when it comes to relating with that person. Era time etuka nakijjayo. Omwana ow'emyaka 25 muwala tasobola kufaanagana mukazi wa myaka 4. N'otwepimpinga tutya. N'owokola otya. You cannot be the same when it comes to the mental state. Ebintu by'ono by'abayiseemu, experiences z'abayiseemu, tezenkanankana ziri ez'oli omwana. Eri virgin mind. Yeetaaga mu bigambo bipya. Eno mind bagiteekateekamu ddebi. Oh, mwami yangamba, Mariam, when I'm 59, I will marry 19. Age difference ayina kuba 40. Nti kano okatandika ka virgin, n'okayingizaamu by'oyagala. Kagenda oweza 35. Ogamba nti, ndi mulungi. Nga kalina abaana 5. Naye gwe ku 35 old woman. N'omuyingizaamu ebigambo ebipya. Abikkirize, waliwo story awo. Kati age is not just a number. Age is a serious thing when it comes to relating. Because the psychological effect of age on relationship actually exists. Okay? Yadde tuyinza okulalika obulungi bwe tuti. Ekyo kigaana. Abakyala b'ennaku zino omukyala agamba mu 50 ng'alinga 30. Simanyi kiri ku mulembe guno bannange. Mumbuulire kiki ekiriwo. Omukazi agamba I am 45. N'omugamba are you sure? Ng'alinga akola ka 25. Ate abakadde be bato. Ate abato be bakadde. What is happening now? Because many people who come to me, first when I in therapy, I ask, how old are you? Omwana agenda kungamba, I am 35. Ng'alinga omuwala wa 25. Oli wagamba I'm 24. Alinga omukazi wa 40. What is happening now? Why is age disturbing looks? Is it the dizigo? Is it the AI? What is happening, guys? Munsasire mumbuulireko. I need to know. Okay? Either way, age has an effect when it comes to relationships. Number 9, you walk on eggshells. When you're relating with a broken man, obanga atambulira ku bisosonkole by'amagi, wakwegendereza aba olina kuba sensitive, tomurubbing the wrong way, kugamba relationship ebeera ya bunkenke.
Ndio mtu wa mmotoka oyogera bitono. N'okwata essimu oyogera bitono. Wakubembeleza bannange relationship nekufa kwa mulimu. Tonyumira na kunyumirwa. Just imagine a life where you have to be with the partner nenga wabunkenke. Bwawulira pibi ku mulyango ne weekanga munoga bitwa wali wekitateredde wano mutereze guno gubanga omulimu oyo omusajja ali emotionally broken. Ne baba mukyala ng'omusajja okuba nawe abera ku bunkenke bwati kati oyo wenjogera ekigambo nfudde nze n'asirika oyo omukyala aba emotionally broken. So emotionally broken people, whenever you're relating with them, is as if you're walking on eggshells. Wakulinya wakwegendereza nga nnyo kwikososonkole by'amagi. Kitegeeza nti aba ali so sensitive, banyiiga mangu, bantondo. Bw'omuleeta kyayi nga tayokya nga gamba anti ennaku zonna kyayi atayokya ate tulina omugaso wano noweekangamu naye nga gwe tokigenderedde. Ete abantu batwatuuka nga twanywanga ku juice naye ennaku zino basuulawo mazzi ge tunywa. Buli kamu aba akalowooza ate nekirala kambabuulireko mubeereko mugundi mu personal development classes obwongo mubufuule mu busy nti obusungu mubukendeeza. Bannange ffe abali busy tuba na busungu. Mudaba nti ndi tough. In my real life, I'm not like this. When I'm tough when I'm university na byagala bagambe bisa munze nange ebyeta na busungu wano nange nebiwabera mbusungu aba bimpatte. But my personal life omuntu kunyiza nga alwawo nnyo. Kubanga wongo buli okipaidi ebyokusoma nina bingi. There is a client of mine who brought me books like this. I have to read all those books before the end of the year. Kati bukasira mbere engaged mwe kati okufuna mwentondo eza kyaya atayokya. Bannange obudde obwo mbasebelina. Kati olaba ngango ine entondo oli wa kwegendereza batambulira kusosonkole by'amagi bw'otuuka ewaka buli omu n'abeera ku bunkenke bw'ati omuntu gwe obeera oli emotionally damaged. So you're inflicting pain on people around you bakwegendereze nnyo. Okay, that is not a good and loving relationship. As we come to the end of our session, number 10, people who are emotionally damaged, men who are emotionally broken, have trust issues. Teba trusting. It's as if everybody is out to hurt them. Bekengera nnyo. Ta trusting mwagalwa wenyini gwe yebaka naye mu nnyumba. Ta trusting baganda be. Ta trusting mikwano gye buli kaseera they're loners. They're loners. When you find a man who is a loner, nagamba I love you, don't be excited. You've met an emotionally broken man. Buli kaseera bagenda mubba. All the time he thinks that someone wants to steal his money. People are using me. I mean, my family used me. People are out here to get my money. Especially the rich men. Have you ever met a rich man who is emotionally damaged? Nga buli ajja maaso go bayoga kyaloza ogenda twala sente ze. Buli kaseera aloza bagenda mubba. That syndrome in the wealthy people. Bw'oba tobeera nkana ekyo mukimanyi. But if you've ever been with somebody nga alinako ku sente nga buli wasemba bagenda kunsabiriza. Ogenda okujja wati ngoli muwala ogenda mubba. Nga buli kaseera of course bagenda kubba kubanga oziina. Bannange there are things which are obvious in life. If you have the money and people around you don't have it, what do you expect? To whom much is given, much is expected. Gwa ina bitwetaaga kati tulina kubikujjaku. Kati oba nti oli mugagga. Ayina omwana ogamba mbu ate bankozesa. Ate kiki obadde osuubira? Tiringa omuntu gw'olina amagezi. N'omwana ogamba abantu banjako magezi gange. Balina gakujja kubanga to whom much is given, much is expected. Buli ajja mu maaso gayagala mboozi yakujja mu magezi kubanga gwa kirina kitwetaaga kati tukikujjako. Period. If you're a beautiful woman and you say, abasajja bandiko bakuliko kubanga oli mulungi. Omuti oguliko ebibala gwe twagala okunogako. Lwaki ndoga ku butaliko bibala? Come to such concepts in life. To whom much is given, much is expected. Kati lwaki ogamba tugende mbaavu nga gwa ina sente? So if you're a man who has the money and you start saying that women are looking for your money, you are emotionally broken. Why did you make the money in the first place? It's for women to enjoy it. Period. So why are you saying that? But you're saying that so. So when you say that a man says, you don't love me, honestly, Jane, you want my money. Baby, too much. To whom much is given, much is expected. That's why you're blessed.
Don't shy away from that thing that people who have much, they don't want to give it to you. Why do they have it in the first place? Lwaki muyina abantu beetaaga kubanga bakiwa mu kigabe ebweru. We are all stewards in this world. Fena tuli bakuumi ba bintu teri abi owninga. No one owns. That's why we give up this knowledge for free. I was given this memory, the mind, the word, the ability, everything for others to benefit, not for myself. We don't light the candle and cover it up. We don't shine for ourselves. We shine for others. So don't miss a man with man and he tells you that you want to use me. That is a brain game. Okay? Why does he want you in the first place? Baby, why do you want me in the first place? Because you want my beauty. And so, it's a perfect exchange. Period. Okay? So, men who believe that everybody is out to hurt them, to use them, are emotionally broken. And that is what you should always remember. That was said, I want to summarize by reminding you that emotional brokenness, emotional damage, people who are emotionally damaged in society exist, but they don't even know it. If you would want to know that somebody, you look at those signs always as telltale signs that somebody is emotionally broken before you go further. If you're married to them, if you're relating with them, if you're living with them, if you are dating them, look through the sign and find a possible solution. And of course, I told you, solutions are for my members. How to deal with an emotionally broken man. Become a Ladies Guide member. Okay? That is where we're going to put all the solutions from all the problems that have been presented here. We are tailor-making solutions for the members. Okay? How to deal with them. Because you can't give up a relationship when you've already signed up because somebody is broken. Okay? As long as you're in a relationship, you just find what they call a solution. Okay? And just to remind you, we have all these classes that teach you emotional intelligence. Okay? Where you have to emotionally be intelligent to relate with other people. Lack of emotional intelligence is what creates broken relationships. Thank you so much, and see you again next week. Dr. Mariam Nabuja, the Ladies Guide, your emotional wellness guide. Bye-bye. She's a lady.